Sehemu ya pili ya taarifa za mbiu ya KTN, tukisonga mbele ni kwamba viongozi wa kisiasa kutoka eneo la Magharibi na washirika wa vyama mbalimbali vya siasa wameazimia kuweka tofauti zao za kisiasa kando na kuzingatia utoaji huduma kwa wenyeji. Viongozi waliowajumuisha magavana, wabunge pamoja na aliyekuwa mgombea urais katika uchaguzi mkuu mwaka jana George Wajackoya pia walisisitiza haja ya kila kiongozi aliyechaguliwa kuhakikisha kuwa wanatimiza majukumu yao kikatiba bila kuingiliana. Niko na vitu mbili nataka unifanyie katika hii constituency. Kitu ya kwanza, nataka ile KMTC ya Shianda. Nataka nipate school of nursing. Nataka nipate school of clinical medicine. Na mimi nimeweka proposal yangu, nataka kuanza kujenga pale gorofa ambayo itawaletea laboratory na zile classes ambazo waliniambia na school na council of nursing. Kama umechaguliwa kama senator, fanya kazi ya senator. Wacha kufanya kazi ya MCA. Juzi unasema nimeletea baraza pesa. We are very much aware pesa inatoka kwa Senate, not Khalwale. Hivi sasa tunajadiliana pesa ambazo zitakuja kwa 47 counties in the next 5 years. Na sisi tumesema we want 425 billion shillings kuja kwa 47 counties. That conversation we are having it kama Council of Governors, and we are addressing it with the Commission for Revenue Allocation. Wewe ukiwa governor, fanya kazi ya watu. Maliza wakati yako. Otherwise watu watakutupa nje. Klabu ya kutoa huduma maalum maarufu kama Rotary imetumia zaidi ya shilingi milioni 4 kuhifadhi chemichemi za maji maeneo ya Ugunja na Emuhaya. Haya ni kwa mujibu wa rais wa klabu ya Nairobi utumishi George Oyeho, ambaye amesema mradi huo tayari umefanikisha Ugunja ambapo chemichemi 31 zinalindwa huku Vihiga zikiwa 2. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa kituo maalum cha maji kinacholindwa, Oyeho amesema mpango huo utasaidia kupunguza kuenea kwa magonjwa yanayotokana na maji kama vile kipindupindu na homa ya matumbo. Rotary kia mambo ya maji, afya, elimu, agriculture na infrastructure. Kwa sasa nimefurahi sana kwa sababu tumepata maji safi, ili hata watoto sasa tutakuwa wakikunywa maji safi, wasasi wetu pia watakuwa wakitumia maji safi, mji wote hao wote watakuwa wakitumia maji safi. Nashukuru sana wana Rotary Club kwa kazi ambayo wametenda hapa katika kijiji cha Ibiba. Tunawashukuru sana manake tumekuwa tukihangaika maji mara kwa mara, saa zingine mvua ikileta inatuletea shida hapa. Kupanda mlima na maji imekuwa balaa. Nasema asante pia kwa wamama, vijana, hata wasichana na watoto pia tudumishe usafi katika mtoni hii. Na serikali imetoa onyo kali kwa wote watakaopatikana wamekiuka haki za watoto. Wananchi wamehimizwa kuripoti wote watakaopatikana wamekiuka haki za watoto wa kike hata wa kiume. Haya yamejiri baada ya ripoti kuhusu hali ya afya nchini iliyotolewa hapo jana kuashiria kwamba kaunti ya Samburu ni miongoni mwa kaunti zilizo na visa vingi vya mimba za utotoni kwa 50%, ikifuata na kaunti ya Pokot Magharibi na 36%, Marsabit na 29%, Narok 28% na Meru 24%. Kuolewa mapema na mimba za watoto na pia mambo ya ukeketaji. Tunataka kusema kwamba zile takwimu ambazo serikali imetoa siku ya leo katika Samburu County si takwimu za kufurahisha sana, hasa tukilinganisha kwamba wasichana wetu wamepata nafasi ya kupata mimba ambayo inafanya wasiende shule vile inavyostahili. We want to emphasize that we need all children to be protected by all state agencies. Sikitika sana kuona katika upande wa teenage pregnancy tuko katika 50%. Kumaanisha sisi ndio tunaongoza katika mimba za watoto teenage. Na hiyo imenistua sana kwa kama mzazi na kama mtu ambaye ninajaribu kutetea haki ya wanawake, kwa maana hiyo ni kumaanisha
hizo mimba za mapema inamaanisha kumeharibika. Mashirika ya kijamii chini ya mwamvuli wa elimu bora Working Group yameikosoa serikali kuhusiana na utekelezaji wa mfumo wa elimu wa CBC yakidai umeharakishwa. Mashirika hayo yanadai mchakato wa kutekeleza mtaala mpya wa elimu haukuhusisha wadau wakuu wa elimu nchini. Dalma Sakali anaarifu. Serikali inatakiwa kutatua changamoto zinazokumba mchakato wa usajili wa wanafunzi wa kuingia kwenye gredi ya 7 likiwa darasa la kwanza kabisa la elimu ya sekondari ngazi ya kwanza chini ya mtaala mpya wa elimu. Mwavuli wa elimu bora Working Group sasa unatilia shaka utayari wa Wizara ya Elimu kuwezesha elimu ya sekondari awamu ya kwanza yani junior secondary kutokana na uhaba wa walimu na miundo msingi. The school calendar resumes on 23rd January. Is there enough time to train the 30,000 on the new education system, bearing in mind that most of the currently engaged teachers do not fully understand and embrace the new system? If CBC is not ready, why can't we continue that for which we had known, which we had trained teachers on how to handle, which we had equipment and facility? Miundo msingi ni donda sugu kuu kwa serikali, hasa wakati huu wa mpito kutoka elimu ya msingi hadi ya upili ngazi ya kwanza. Mwaka jana serikali ilitumia mabilioni ya pesa kuwezesha ujenzi wa madarasa 10,000 katika shule za upili kukimu kundi la kwanza la wanafunzi chini ya mtaala wa CBC. Mashirika haya ya jamii yanauliza maswali mengi tu kuhusu mapendekezo ya jopo kazi lililobuniwa na rais kwamba wanafunzi sasa watalazimika kutembea kilomita juu ya kilomita kufikia maabara katika shule za upili zilizo karibu nao. The actual distance to neighboring schools could be much longer than imagined. It is likely that the cost of transporting learners from one school to another will be pushed down to the parents and guardians. It also cannot be ignored that COVID and general school security concerns do not allow for the proposed walk-in, walk-out. The Ministry of Education has remained ill-prepared to respond to emergency situations, including health pandemics, as we experienced during the COVID-19 epidemic, which hugely exposed the soft underbelly of Kenya's education system. Shule zikitarajiwa kufunguliwa chini ya majuma mawili yajayo kwa wanafunzi wa junior secondary, mashirika hayo hayakosi mapendekezo. For instance, to harmonize school management of primary schools and junior secondary schools to avoid conflict and ensure smooth running of the institutions. Noteworthy, parents need full and timely information on the junior secondary school to enable their preparedness around school fees, uniform and other attendance requirements. Wanakosoa jopo lilokusanya maoni kuhusu elimu kwa kile wanasema ni maoni yao kupuuzwa. Sakali, Dalmas, KTN News. Na swala hili la CBC tutalizamia kuanzia mwendo wa saa 12 magharibi hadi saa 1 kwenye jukwaa la KTN. Kwa hivyo sikose kuungana nasi kuweza kusikia mjadala huo utaenda vipi na mapendekezo ni yapi ili kuweza kuboresha kabla ya wiki 2 hizo wakati shule hizo za junior secondary zitakuwa zinafunguliwa. Na tukiangazia taarifa nyingine ni kwamba jamii ya Ogek inaitaka serikali kuwasaidia kuondolea kadhia ya ardhi inayowasibu. Hii ni baada ya wazee wa jamii hiyo kuendelea kupata changamoto kadhaa kutokana na tatizo la ukosefu wa ardhi kuendeleana na shughuli zao za kiuchumi. Jamii ya Ogek ni mojawapo ya jamii ndogo nchini ambazo zinalilia haki kutokana na uhamisho katika ardhi yao kupisha uhifadhi. The Mau Forest. And so the African Court issued this provisional measure against the Ministry of Lands that a caveat be put in place that was there initially, that no titles would be issued within Mau Forest, I think pending the hearing of that case. So the trial took place. There were 2 witnesses as well as evidence from parties and also an extra witness that was testifying, an independent land expert, Dr. Liz Alden Wiley, and 2 members of the community. There were no witnesses who were presented from the state. In the decision of the court, it's critical to note that the African Court recognized that under international human rights obligations, that the violation of the Mau Ogek community did not begin at the point in time when when the Kenya Forest Service issued that eviction order. It recognized that although Kenya had signed
I think, had ratified the charter sometime in 1992, the violations against the Ogiek had pre-existed before that time. And so under international human rights law, continuing violation then meant that the African court recognized that these violations continued up until the time that the eviction notice was issued, and therefore they had temporal jurisdiction to deal with this particular case. This is very critical to note because it goes into the findings of the court in terms of what then happens. When do we find Kenya to have violated the rights of the Mau Ogiek community? And it looks at the violations since back in time, 1933, for example, when the Mau Ogiek community appeared before the Kenya Land Commission, the former, what is known as the Kata Commission of 1933, the Kata Land Commission. And so I'll go into what the findings were, the merit findings. Firstly, the African court recognized, before it went into the violations, it went into the interpretation of what an indigenous people are, which was very contentious within the African continent, and it looked at the working group of the African Commission on Indigenous People, and it stated that in fact the Ogiek community met the criteria of who an indigenous person was. That is, A, self-identification, B, special attachment to the land, and that being the traditional ancestral lands, which is fundamental to their physical and cultural survival as a people collectively. And thirdly, a history of the state of subjugation, marginalization, dispossession, exclusion, and discrimination on the basis that this type of people live a different way of life or practice a culture that may not be understood by the general majority. The court, through several government documents, turning back from as far back as the Kata Commission report of 1933, which, for example, the Mau Ogiek community went before the Kata Commission in 1933, alleging that their land rights had been violated, but the Kata Commission, for example, saying that they are a barbaric people. It shows that history in which the state from that point in time until thereafter had subjugated them or marginalized and excluded them, and therefore made a very powerful finding, the first finding of the African court. It had been previously done by the African Commission in the case of the Endorois, but now in the African court, it was the first finding on violation or recognition of an indigenous people, that is the Mau Ogiek community. Following to that, it went into the violation of rights. I'll try go through that very quickly. The first being Article 14, the right to property, that by the state expelling them and evicting them against their will, without prior consultation, and without respecting the conditions of expulsion in the interest of the public need, that the Na shaibu mmoja wa miaka 99 kutoka eneo la Soi, kaunti ya Uasin Gishu, amewashangaza wengi kwa kufunga pingu za maisha na mke mwenye umri wa miaka 40 licha ya changamoto na pingamizi kutoka kwa koo zake. Johanna Arap Butuk, ambaye ni hajawahi kuoa maishani mwake, alitaka kauli ya kumooa mpenzi wake Alice Chemeli kwenye sherehe ya harusi ya kukata na shoka. Elvis Kosgei na maelezo zaidi. Wanasema kwamba ng'ombe hazee kimaini na mjini kila mtu bebi, wazee kijijini. Ni hali halisi katika kijiji cha Tuyobei, eneo bunge la Soi, kaunti ya Uasin Gishu, ambapo mzee Johanna Arap Butuk na barafu wa moyo wake, nyonda mkaliaini kwenye figo, Alice Chemeli, wanachangamsha nafsi baada ya kuingia kwenye gereza liitwalo Ndoa. Nilienda Jondoni miaka 14. 43 ndio mimi niko Jondoni. 44 ndio nitoka Jondoni. Nilikuwa nakaanga sana, basi ndio nikatangatanga kwa kasini mpaka wale ndugu zangu yote nao na mimi nachelewa. Kuchelewa nikakaa tu
Paka mimi nakuja nje hii. Iko mama moja anaitwa Tabase. Ndio alitafutia mimi mama hii. Nikafurahia yeye. Kukuja. Bwana kataa anasema hii kitu inashakwisha, mimi naweza ingia kwake. Tunaishi na yeye mpaka ndio wewe naona. Nampenda sana. Nampenda sana kwa sababu yeye ana maneno mingi kama vijana. Najua vijana wanatesa watu, mara analewa anakuja anakupiga, mara hata anakusali. Hata mwenye nilizaa naye watoto nilizaa, lakini hakuna chenye alinisaidia. Lakini naona huyu mzee amepiga watu mbali, ananisaidia. Ananisaidia kabisa kwa watoto. Kulipa school fees tunasaidiana. Butuka ambaye alizaliwa mwaka 1924 anasema kwamba baada ya kutanga kwa jua na kupitia maisha ya sulubu, hatimaye alikutana na ubavu wake, msichana sheshe mwenye umbo na sura jamali. Kwa Kiswahili yeye bana sumbwanga mimi na kelele. Kuongea tunaongea polepole. Kitu ambaye ilinifurahisha kwa huyu mzee, nilikuwa niko peke yangu. Mwenye nilizaa watoto naye alikuwa amenikataa. Nilikuwa nasukuma tu maisha peke yangu. Hata nilikuwa naelekea kwenda kujenga mahali nilikuwa nimenunua. Lakini kitu ikaniambia kaa. Nikakaa kweli kidogo. Huyu mzee akaingia. Nikasema sasa maneno ya kujenga itakaa. Wacha niende nione huyu mzee, labda ni Mungu wangu. Butuka kosi kugeuka nyuma mara mbili kila wanapopishana njiani ili kuitazama miguu yake inavyolandana na chupa za bia. Tunapendana na yeye maisha na maisha. Namita Baba Chepkemboi, sweetheart, darling na ndio apate furaha. Sione sasa nimemweka kando sana. Akae kama baba watoto. Na kwa vile ikipenda choroo ni dawa, kwa hakika wawili hawa hawana uwezo kufanya maamuzi dhidi ya mapenzi. Kwa upendo ujali iwapo mtu ni mkubwa au mdogo, kwani umri ni nambari tu kwa mjibu wa mapenzi. Maisha yetu ni salama tu. Hakuna kama ilikuwa iko kombo mimi iko kweli. Singekwisha kitambo. Lakini mama hii alisaidia mimi kabisa. Mimi si kuona maneno ya mali. Niliona tu nikae kama wamama wengine, niitwe bibi ya mtu. Si kutaka maneno ya mali. Nilifurahia tu nikae kama wamama wengine, nisichokoso na ume wa wengine. Usilolijua ni kuwa Chemeli ana watoto 3 kwenye mahusiano yake ya awali, jambo ambalo si hoja kwa mzee Butuk, kwani ukipenda boga penda na ua lake, na ukipenda ng'ombe mpende na ndama wake. Amejitolea kwa udi na uvumba, kufa kuzikana, kuishi na binti huyu milele. Kwa raha na shida tutaishi pamoja. Hata kama kuna nini tutaishi pamoja na yeye. Sitamwacha, sitamtenga. Licha ya pingamizi kutoka kwa baadhi ya koo za familia ya mzee Butuk, wengi kijijini humu wamemshadidia sifa huyu bwana na jiko lake jipya. Nikamweleza huyu Alice, hii ni baraka kwa sababu umepata mume wenye wamezaa watoto nyumbani. Vumilia, utapata mzee. Wakati nilijua Agui alikuwa tu ni mtu useless. Yaani hata tu kutarajia Agui atakaa paka saizi, kwa sababu hakukuwa na wakumshughulikia sana vile huyu mama alimshughulikia. Kama Alice anatunza mzee yenye hata ukiona unashangaa. Mbona huyo kijana bwana yako ambaye ni kijana si ndio tunza yeye kabisa. Wanasema kwamba akipenda chongo uita kengeza. Mapenzi kama kikohozi hayafichiki. Alikadhalika mapenzi kama mgomba umea popote. Kwa wawili hawa ambao wapo katika fungate, wanaamini kwamba watatumia ndoa yao katika kuboresha na kuimarisha misingi dhabiti ya mahusiano yao. Elvis Kosgei, KTN News, katika eneo la Tuya Bay, kaunti ya Uasin Gishu. Kila laheri katika ndoa yao hiyo. Tukiachana na taarifa hiyo ya wapendanao, polisi
wanachunguza tukio lisilo la kawaida lililotokea mjini Tala, kaunti ya Machakos, ambapo washukiwa wawili wa wizi wa runinga walinaswa na umma baada ya kudaiwa kufanyiwa mazingaombwe. Inasemekana washukiwa hao walivamiwa na nyuki kabla ya kunaswa. Umati mkubwa wa wananchi ukifurika kujionea tukio hilo. Baadaye walifungiwa katika seli ya kituo cha polisi cha Tala, huku uchunguzi ukiendelea. Nilimbiwa TV Nguruni. Nikatafuta, nikapewa namba ya huyu ni mama mwingine, nikampigia. Akakuja akanifanyia hivyo. Nikapata TV yangu. Nikamupa wiki 2, alikuwa amezoea kuibua. Walimuibia TV yake. Nikamwambia kama amezoea kuibiwa, nitakupa wiki 2. Hiyo wiki 2 ilikuwa siku ya leo ndio nashika wiki 2. Niko na kipawa changu, nikatuma maaskari zangu. Hiyo kipawa natumia nyuki, niko na methodi nyingi za kutumia kunasa waizi. Tumesumbuka sana na hawa wezi. Tumesumbuka sana, tumesubuliwa kuibiwa nyumbani huku town. Tumesumbuliwa sana mpaka ng'ombe zetu zinaibwa kila mara. Tumesumbuka sana, lakini naona sasa tumeanza kusaidika. Wakazi wa Kirima katika wadi ya Olkeri, eneo bunge la Kajiado Kaskazini, wanaishi kwa hofu ya kuvamiwa na nyati ambaye aliwashambulia kijana na mzee mmoja na kuacha na majeraha hivi karibuni. Wakazi hao wanalalamika kwamba mashamba yao yamekuwa yakivamiwa na wanyamapori kuharibu mimea yao. Wanasema wamezoea kulala nje ili kujaribu kulinda mashamba yao dhidi ya wanyamapori. Na nyati imekuwa ikitusumbua. Kama hii msimu last week ilikuja, ikapita pale chini, ikaenda mashamba zingine huko chini na ikarudia hapa ikakula. Na juzi kuamkia jana pia iliingia na ikakula. Jinsi ambavyo mnaona vile imekula pale, imekula hapa. Hapa ilikuwa imeharibu fence, ni kutengenezwa ilitengenezwa. Sisi tumalimanga kila wakati, hakuna kitu tunafuna. Nyati inakuja inakula. Kila msimu yote tukilima nyati inakula. Hata hiyo nini dhara tukipanda ya kuipea ng'ombe zetu, sinakuja inakula mpaka hata tunahangaika tutapea nini ng'ombe. Ukweli ni kwamba tuko na shida sana na hasa na hizi wanyama. Haswa sana ni nyati. Ndizo wanyama ambao wanatusumbua sana hapa, wanakula mashamba. Na taarifa hiyo ya kero la nyati ndipo ninapofika tamati ya mbio ya KTN. Kwaheri, tuungane mwendo wa saa 12 kwenye jukwaa la KTN. Mimi ni Suleiman Yeri.